Hi guys, so welcome back to another video. As you can already see from the title of this video, that I am going to be talking about something which many people don't talk about, and that is the feeling of being left behind. Because look at what I'm doing right now. I am preparing for my MBA, and the rest of my friends, they're doing a job, earning money, traveling around the world. They have the financial freedom, they are answerable to no one as such. So how does it feel that I left my job back in Feb 2025? I've been preparing for my CAT exam since then. It's been a year since I left my job. How does the feeling come down to? Seeing your friends enjoying their lives while you're sitting at home, revising or rehearsing each and every answers that are needed for that MBA interview. But first, let us start with how did I decide to leave my job? And it comes down to this. Bro, why do you want to leave your job? Why are you being so ungrateful? तू प्लेसमेंट सीजन में बैठी तूने जॉब लिया और तू अब उसी को छोड़ने के लिए जा रही है, वो भी सिर्फ MBA करने के लिए। अपने दोस्तों को देख यार, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, मस्त घूमने जा रहे हैं, और तू क्या करेगी? तू सिर्फ बैठ के पढ़ाई करते रहेगी। भाई मत छोड़ जॉब यार। मुझे रियलाइज़ हुई है ये चीज़ कि मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर टेक्निकल जॉब्स एज सच। मुझे ज़्यादा मन है अपने लीडरशिप रोल्स वगैरह करने में, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ मैनेजर और बीइंग कंसल्टेंट, वैसा टाइप का। आई फील कि नहीं करना। एंड हाँ ठीक है, मैं मान रही हूँ बाकी सारे मेरे दोस्त दे आर डूइंग जॉब्स, ठीक है, दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी, बट पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नाम की भी एक चीज़ होती है। तो सोच, अगर तूने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद तेरा कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो जस्ट इमेजिन इफ़ यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन योर कैट एग्जामिनेशंस एंड यू वोंट बी गेटिंग एनी कॉलेज एज सच, IIMs वगैरह नहीं मिलेंगे तुझे, व्हाट विल यू डू देन? वोंट यू रिग्रेट इट? टेल मी। यार वो चीज़ तो है, देयर इज़ अ रिस्क इफ़ आई लीव माई जॉब, बट ऑन द अदर हैंड आई वुड बी प्रिपेयरिंग फुल टाइम फॉर माई कैट एग्जामिनेशंस। मेरे अंदर कुछ ऐसा गिल्ट नहीं रहेगा कि बोलना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। व्हेन यू विल बी सिटिंग एट योर होम वॉचिंग योर दोस्त लोगों के इंस्टाग्राम स्टोरीज ना, देन यू विल रियलाइज एज टू वॉट यू आर एक्चुअली मिसिंग. You will miss going to your job, you will miss getting your own money, you will miss your financial freedom the most. And it will affect you mentally in some or the other way. I'm telling you this. I'm warning you. Why don't you even listen to me, bro? Yes, I do get it, but I'm still getting mentally affected right now, na? मुझे ये जॉब पसंद नहीं आ रहा है. Why should I stay at a place where I am not willing to even wake up in the morning to do the work? वाई शुड आई स्टे हियर देन? अभी भी तो मेंटल इफेक्ट हो ही रहा है ना ब्रो, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ मैं समझ रही हूँ, बट तेरे पास पैसे आ रहे हैं ना, तेरा ये ऐसा था ना ड्रीम कि हाँ तुझे पैसे कमाने हैं, यू वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो अपने खुद की चीज़ें खुद से करेगी, यू वोंट हैव टू रिलाई ऑन योर पेरेंट्स मनी एनी मोर, यू विल बी द डॉटर दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी, यू विल बी द वुमन दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी. तो फिर क्यों यार? वो बात तो सही बोली तुमने, that I always wanted to be a woman who has her own job, who has her own financial freedom, जो किसी के लिए आंसरेबल ना हो. बट एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ MBA करने के बाद भी तो हो सकती है ना. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आई वुड बी एट अ प्लेस दैट आई लव. इज़न्ट दैट गुड? ठीक है, इस बार के लिए मैं बात मान रही हूँ तेरी. लीव योर जॉब, प्रिपेयर फॉर योर कैट एंड देन लेट अस सी. बट अगर कुछ उल्टा हुआ ना, मुझे मत आके बोलना, बिकॉज आई ऑलरेडी वॉन्ट यू, ओके? So now that you have seen as to what all was actually going on in my mind during that period of time, I believe it is actually very important to discuss this issue, because a lot of time I feel social media is a platform where people post about the good times that they're having in their lives. वो क्लब में जाना, ये क्लब में जाना, वैसे पार्टी करना, ऐसे पार्टी करना, अरे मैं तो यहाँ गया था घूमने, मैं तो यहाँ गई थी घूमने, यार मैंने तो शनेल से शॉपिंग किया आज एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो. अरे यार मैंने तो इन्वेस्टिंग करना भी शुरू कर दिया, मेरे पास तो पैसा आ रहा है, मैंने तो फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे सब करना है. बट मैं यहाँ पे बैठ के
पढ़ाई कर रहे हो. I have no source of income as such. But you know what? Sometimes there is a greater calling. A greater calling that you are meant for something more. And I had that calling, and that is the reason why I decided to leave my job. And I think that a lot of people around me would be feeling the same way. But here comes the most important part. A lot of people are feeling this way, but the people I've seen the people who are posting stories on Instagram about their travel experiences, the money that they're earning right now in lakhs or whatever amount that they are earning in, they're still unhappy. They are still not satisfied as such. And obviously, it does not apply to everyone, okay? The people who would be able to relate would be able to relate, okay? No personal attacks on anyone or anything, please, ठीक है? उन सब ड्रामा से मैं दूर रहती हूँ, okay? So, अब ये बात आ जाती है यहाँ पे कि इंसान को चाहिए क्या? What does a human being actually want? Being at a higher position, earning recognition, being famous, being popular, having the power, authority, and everything, it does make a person feel very fulfilled. The gist of this video is that self-reflect into what you actually want. Yes, you want a comfortable life, you want the money, you need the money in order to have a very good lifestyle. But are you still satisfied? That is the question that I think each one of us needs to ask themselves. Are you satisfied with wherever you are, whatever that you are doing? And if you're satisfied, very good for you. I'm really very happy for you guys. जिनको लगता है कि हाँ, whatever that they're doing right now is what they have always wanted to do, is what they have always dreamt of, and they do not need anything more in their life, okay? But to the people who are not feeling satisfied as such, reflect. 2026 नया साल है, फेब का ही मंथ अभी तक हुआ है, 2 महीने ही जस्ट गए हैं या चल रहा है जैसे भी, ओके? ट्राई टू रिफ्लेक्ट, ओके? एंड आई एम श्योर it is going to be a very good thing the day you realize as to what do you actually need in your life, what satisfies you. And now, the most important part is कि I'm doing all of this stuff, content creation, ये सब चीज़ करना. I do not want to become an influencer. I'm going to be very honest. I am using this social media platform just to come out of my comfort zone. Okay, like I shared in the first video itself, I said that I want to overcome external validation and stuff like that, okay? That is my personal project, and that is how I'm using the social media, okay? And now the second thing comes, you know, all of these news articles about Epstein files and stuff like that. I do not want to go deep into it, okay? It is very traumatic, it is very disheartening to see the victims out there, but I think social media can also be used as a platform to spread positivity, okay? So here I am. I am not going to be an influencer. I am just here trying to post some relatable content that most of the people would be able or might be able to relate to, and to spread some good positivity out there, because दुनिया भर में वैसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरा हुआ है, okay? And if I am not using, I feel that मेरे लिए personally, I feel that if I am not using this platform to spread out some positivity to the other people around me, so that they see a particular post or they see a particular video and then they feel like, yeah, good people still exist. और yes, there is still some positive news out there. कुछ अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में अभी भी, okay? And you can still use your power or your authority to do something great, to do something better for the society as such. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि I'm sounding like a politician, but honestly speaking, if we, the young generations, are not going to do anything, then who else is actually going to do anything for this country, man? Who is actually going to do anything? Okay, so starting कहाँ से हुई थी, end कहाँ पे हो रहा है, God knows, whatever this is. But yeah, this is all for this video, and I hope you reflect onto your life as to what you really want to do, what actually satisfies you, and I hope to find you happy one day. Sorry, not me. You should find yourself happy one day. Internally, externally happy. Okay? Bye-bye.